not on our usual Saturday, on Sunday evening, and in a different format this time. Janal Talks is an exciting series that we started on as part of the Janal Digital Archives that we're working on at the museum. The project came about because we looked at our history museum, that's a static presentation in the building in the front over there, and then we felt that how can we start working on a different and new approach to history, something that is intersectional and starts bringing out the last 200 years of contemporary history in Kerala, moving back as far as we want to when we're looking at a subject. Today our talk is a panel discussion between some very interesting and very unusual forms and that have come out of the Reframe Institute for Arts and Expression grantee work right now on show in the art gallery behind us now. I would invite you all to take a look at the art gallery if you haven't already, even after the lecture today. And to tell you more about today's Janal Talk, we have with us Vani Subramaniam. She's from Reframe herself, and she's going to come and tell you more about the talk as well as take you through the work of the Storyboard Collective. Storyboard Collective will be in conversation with Mercy Alexander and Nalini Nayak, who are here with us today. A very warm welcome to all of you. A big thank you to Reframe, and I'm going to go into the proper thank you at the end of the lecture and our discussion, but a very warm welcome to Vani as well. Vani, please come to the podium and tell us more about today's talk. Thank you, Aditi, and thank you everyone else who is here today. It's actually very, very special because I think it's very apt that we as Reframe brought work of our fellow artists who we support and mentor through the creation of their artworks. Their broad brief is only to do works around gender, and it's been a scintillating experience because it's not, they keep opening our eyes to how much more intersects with gender. Otherwise, we tend to think of it in very simple terms of man, woman, beyond the binary, and things like that. But it is so much richer and so much more complex, and every day we learn new things at Reframe ourselves. I think it's also very apt that we do this with Janal, especially this talk, because we are revisiting Kerala history today. It's a matter of great joy for us to bring this work to Kerala. It has special meaning. When you create work from a local history, to bring it back to that local is always more meaningful than someone sitting on the outside, and we'll talk about that more. The Storyboard Collective has been a fabulous and really interesting fellow artists who we have had the pleasure of working with. Politically, it's delightful to be able to work with collectives. Many of us come from feminist collective histories, and we at Reframe really work to try and get work, to give fellowships to both individuals and to break that idea of the artist as the individual or the star, and think of how people who want to collaborate together. And for us, that's a very, very rich dimension. There are many interesting aspects of it, and we'll come to that. But since everyone may not have seen the show or had time to read it, I have two pieces of good news. One is we'll just run through the slides somewhat speedily, but just to give a sense of what it's about. And secondly, we have two copies here, which I will leave at the back for after the session, so you all can go through it. One is in the original Malayalam. We will talk about the dialect and the language and the chosen forms, and the English version of it, which we'll leave on the table at the back and welcome you to browse. And then we'll put it in the gallery, because I know many of you who at the gallery have asked for it. So for now, quickly, let's move to a very brief presentation, and then we'll call our panelists up and have what I'm sure promises to be a rich discussion. Thank you.
So the work is called Reserved. It has a foreword by Mercy Alexander, who, lights off, stage lights. And this presentation is also in part for our online friends who are joining us for the Janal Talks, because this talk is always live streamed on YouTube. So this will be also in the archives. Mercy was part of the struggle that this book covers, and Mercy is here with us today. We are extremely, extremely privileged to have her here, bringing her years of experience. Next. And this book, so it basically set in the COVID time when it was created. I'm not going to give you spoilers. It takes us into the homes of some fisherwomen community, and it is the conversations that many people talked about how during COVID they ended up discovering each other. Members of the family started hearing each other, listening to each other. This is one of those stories, right? So it's a grandmother who talks about a time of struggle. So it's not a grandmother who just is a grandmother. She's a grandmother with a history and a history of struggle as part of, as part of a fisherwomen's struggle for buses, for themselves, because they were getting thrown off buses because of the smell and because of the water and because of the drip and everything. So then they finally decided to struggle for their own buses. And that's really the essence of that struggle story, which we'll hear about more. And so these are some of the amazing visuals that you see. They are up on display, but it's even more delightful to see them up here. And so it's an intergenerational conversation. It's about the struggles of now and the struggles of the past, and a tribute, actually, and a capturing of the ways in which all of us, some privileges we take for granted have come out of someone else's struggle. And I think that's really the kind of significance we do hold for the struggles that came before us and those who did that, because each of us benefits from something like that which has happened before. On which note, I'm now going to ask the panelists to please come up to the stage, and then we'll take this conversation further. Thank you. She's on her way. She'll be here with us soon. But let me first introduce Mercy Alexander. I think you really should give her a round of applause even before we began, because there is so much that women like her have brought to our lives. And I think that, she's been part of fisherwomen's struggles for a long time, and there are lessons to be learned and things to be discovered when we get a chance to talk to someone like Mercy. I know she's been a massive inspiration for the Storyboard Collective, in particular because they themselves are activists who work on issues related to the environment and to ecology and to social justice. And is that a fair description? And, women like Mercy are really, and what they stand for and how they have stood firm on their ground is something that means a lot. And there's a lot for us to learn. Next is on our panel is Nalini Nayak, who I'm sure a lot of you know. For me, this is a personal moment. This is a personal moment of great privilege. From when I was a young feminist, I've looked up to Nalini as a trade unionist, as an organizer, working in coastal areas, working on workers' issues. Today she looked at something in Delhi, and she has been to that landfill, which I, as a resident of Delhi, have not been to. And that's the kind of depth of work. So whether we're looking at Mukesh workers in
the story on the Bhalaswa landfill and the Bengali migrants there. So, there's a width of knowledge and experience that Nalini brings. And even as we are, I belong to a feminist collective in Delhi called Saheli. We are ourselves 40-something, 43 years old. But at every meeting that Nalini is at, there is one new insight we will leave with at least. And I think, no, I say this with the deep meaning. I've never had a chance to say it, so I'm going to say it here. so I think it's insight. She has insights and experience that I want us to reflect on. What does it mean to create narratives like this, or what does it mean to work with narratives with stories like this? Ashwati is here currently. Ashwati Senan is currently and that is Sidra, who will come running on that side. So. Is from the Storyboard Collective. I think they'll tell you a little bit more about how they came together. It's a very interesting story in itself. But she's also the lead researcher on this project. And we were delighted when we got this proposal. Welcome, Sidra. And we were delighted when they approached us, because this is precisely the kind of political work that we think that art can do and should do. And it doesn't need to be, we don't get into these tropes of high art, low art, fine art, not our interest. The question is, what is your language? What is it you want to say? And the fact that they were going to go back, trace the women who were part of the struggle, talk to them, and then build the narrative from, and then look at how do you fictionalize them. We'll also ask them what it feels like to see yourself fictionalized in a comic. That too will come. And so, both Ashwati and Sidra are part of a larger team, though. And really, today when Ashwati saw the exhibit, she was like, oh my God, I wish everybody was here. But hopefully, it's going to be up a while, so hopefully this will happen. So I'm just going to ask if, I'm just going to start actually straight off, and start with Sidra and Ashwati, okay, first. Because I think that this idea that this struggle was inspired you, what does it really mean? And what is the struggle? Because I gave a very cursory introduction, and I wanted it to be cursory from my side so that you could speak about it more. So can you tell us a bit, both of you, what this meant to you and why you pursued this story? Hello. Yeah, I'll just start. Hi. Thanks a lot again to Reframe and to Kerala Museum for exhibiting this, and like at such a large scale in Kerala. It's a special moment for us indeed. So thank you first for that. And just to give a brief about the collective itself, like again, like all collectives, it's a very loose, like random, organic, jugadu collective that came together. Basically, we came together during the COVID times when, if you remember, the EIA, Environment Impact Assessment, which was brought out in 2006, was getting amended. And since I think it was also a point that I think for youth around that time, because I think everybody was sitting at home, there was a lot of time left, and people were generally getting more excited or involved with the climate narratives in that sense, and the climate change and the issues around that. So there was a lot of involvement, unlike other activities that had happened around the EIA. So we came together very randomly. We thought we'll bring out some stories around EIA violations that had happened around the country. And we used, again, like all people around that time, with like public platforms to do it. Instagram was a good space to start exhibiting our work. So we brought out 25 stories of different states in India, 25 different states in India, on EIA violations. So it was it was over a period of 1 month. So every night we would research a bit, put a script together. So today Nalini was in fact asking me how long does it take for them to illustrate this? I was like, they are super, super fast. So when we were doing the EIA stories, I would send the story and the script and the research and the image references by let's say 8 or something in the night. By morning, the story would be up on the Instagram page, which would be 6 to 10 pages of illustrations. So they are a bunch of extremely talented, super fast, young girls primarily. We have a couple of
like men also involved in the project, the collective in that sense. So anyway, so then we saw Reframe. Again, this was very voluntary, very organic sort of, work that was going on at that point of time. Then Reframe, the generalities call for proposal had come out, and I just generally put it up in the group saying that, oh, can we apply for this, because it is a bit of money, and all of you had done it voluntarily, so it might be good to like get some money and maybe share it. So it's at that point, and how we came to the story is that basically I have been working with like fisher groups for a while now, and this is one of the stories that I'd randomly heard of. And I wanted to pursue it at several points. I'd asked fisher leaders and like friends and researchers who were working on this, is there something on this? Can we pursue this? Can we do a report on this? But nobody had much of a clue or like interest also, because there are more issues that are more immediate or which requires more attention. And I think that is you hear some story, it creates a spark in it, and then you want to pursue it at some level. And if you have a bunch of enthusiastic, supportive people who are, who play along, then I think you can, take it and run with it. So that is how the whole thing actually started. So. Hello, I'm sorry I'm late, and it's my first time meeting Nalini and Mercy Chechi. So hi, I didn't get to meet them before this. So yeah, like I said, it's my first time meeting them, and during the lockdown, although Devika and Gopika were my juniors, Gopika especially, and we came together because me, Devika and Gopika slightly used to work with political parties and all while we were students in Delhi. And that is how, through like contacts over contacts, we met Ashwati, and we thought of doing this. And the thing, why it was very fast from our side was because the script was very well researched, and we would even get reference images from Ashwati overnight, and it was very easy for us to imagine it and visualize it. It was also a time when, because of lockdown, a lot of our other networks, especially among students, we were thinking of, it was the the CA protests were, almost at a halt. So we were also, we had a lot of energy, concentrated in us, and we were just out of Delhi in our homes. And even the students, we were talking about, bringing out some writings or things like that. So such an opportunity was definitely great for us. And honestly, when we gave the Reframe proposal, I was afraid because I had applied for other fellowships before, art fellowships, and the fact that I wasn't an art student always, had an impact on me or my writing or my portfolio. So, but then it happened, and they accepted it, and we all were very happy about it. It was from just being students and artists and doing voluntary works for our political movements and all. This was like a recognition for us, the Reframe Fellowship. And then yes, since all of us were from Kerala, I felt it was only right that we do some, I'm sorry. Yeah, we work on a story that is close to all of us. And when Ashwati brought this up, we were all up for it in an instant. There was no discussions or anything. We were all ready for it. That's how it happened. Mercy, can you take us back to that moment of, a little bit of that history and that moment? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇത് മത്സ്യ വിപണനം നടത്തുന്ന സ്ത്രീകളുടെ മത്സ്യം വിൽക്കാൻ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള യാത്രാ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംഘാടനവും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സമരത്തിലൂടെ ബസ് നേടിയതുമാണ് അശ്വതിയുമായിട്ട് ഞാൻ പങ്കുവച്ചത്. ഇത് ഒരു കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു, ഞാൻ മാത്രമല്ല. ഇത് 1978 പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു ചരിത്രം കൂടെ ഉണ്ട്.
അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നീണ്ടുപോകും. എന്നാലും അത് പറഞ്ഞാലേ ഈ സംഘാടനത്തിലോട്ട് വന്നതിൻ്റെ മനസ്സിലാവും. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മരിയനാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ഗ്രാമം, അതായത് എൻ്റെ സ്ഥലം വെട്ടുതുറയാണ്. വെട്ടുതുറയുടെ തൊട്ടടുത്ത ഗ്രാമം ആളില്ലാത്ര എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ തിരുവനന്തപുരം രൂപതയുടെ അന്നത്തെ തദ്ദേശീയനായ ഒരു ബിഷപ്പ് പീറ്റർ ബെർണാഡ് പെരേര ഒരു ഗ്രാമം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വളരെ തിങ്ങി മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ വീട് വെച്ച് താമസം ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമമാണ്. അതാണ് മരിയനാടായിട്ട് രൂപപ്പെട്ടത്. ആ സമയത്ത് അവിടെ ഈ പുതിയ തൊട്ടടുത്ത 2 പ്രദേശങ്ങളും മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഗ്രാമങ്ങളാണെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വളരെ ശക്തരും അതേസമയം പരമ്പരാഗതമായിട്ട് മത്സ്യബന്ധനമാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർ തീരക്കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നവരാണ്. വലകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവർ ചൂണ്ട ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉൾക്കടലിൽ പോയി തീരക്കടലിൽ വിട്ടുകൊണ്ടുപോയി മത്സ്യബന്ധനം നടത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് വളരെ ശക്തരായിട്ടുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വളരെ സംഘർഷ മേഖലയായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ ഇറ്റാലിയിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ താമസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മഹിളാ സമാജം, നേഴ്സറി, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നേഴ്സറി, അതോടൊപ്പം തന്നെ മത്സ്യ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ, ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘം, അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രവർത്തനങ്ങളും അവിടെ ആരംഭിച്ച് ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ. അപ്പോൾ അത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ നടന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സംഘാടനം ഇവരെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മത്സ്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുത്തക മുതലാളിമാരിൽ നിന്ന് ഇവരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മത്സ്യ സഹകരണ സംഘത്തിലൂടെ നടന്നത്. മഹിളാ സമാജത്തിലൂടെ സ്ത്രീകളെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അവർ മത്സ്യ വിപണനത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ശുചിത്വം, അങ്ങനെയുള്ള പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ അവബോധമുണ്ടാക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളെ ഇവർ മത്സ്യ വിപണനത്തിന് പോകുമ്പോൾ കുട്ടികളെ താമസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നേഴ്സറി, ക്രഷുകൾ, അങ്ങനെ അതോടൊപ്പം തന്നെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ആവശ്യമായ വലകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശീലന കേന്ദ്രം, അവിടെ ഇരുന്ന് അവർക്ക് തൊഴിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള, പെൺകുട്ടികൾക്ക് ജോലി ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ നടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സമയത്താണ് നളിനി ചേച്ചി അവിടെ വരുന്ന, ഞങ്ങൾക്ക് ചേച്ചി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും. അവിടെ ഈ ഇറ്റാലിയിൽ നിന്ന് വന്ന പിന്നെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരെയും ചേച്ചി എന്നാണ് എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം നളിനി ചേച്ചി അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രത്യേകത, തദ്ദേശീയര ഇന്ത്യയുടെ അകത്തു നിന്നുള്ളതും അതോടൊപ്പം തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ളതും ആയ 1-2 പേര് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുകയും അപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനമായിട്ടും മറ്റ് ഗ്രാമങ്ങളിലും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്നു. ആ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സാകാത്ത യുവതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിശീലനം 6 മാസത്തെ അവിടെ താമസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബാച്ചിൽ 12 പേരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ അവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ട് ആ പരിശീലനം കിട്ടിയ യുവതികൾ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിൽ പോയി അവിടെ മഹിളാ സമാജങ്ങളും നേഴ്സറി സ്കൂള്, ക്രെഡിറ്റ് യൂണിയൻ, അതോടൊപ്പം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ തീരദേശ ഗ്രാമങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളിലാണ് ഏറ്റവും അധികം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും മത്സ്യ വിപണനത്തിലേർപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളും. അന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഏകദേശം 5000-ഓളം മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സ്ത്രീകൾ മത്സ്യ വിപണനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും വരുന്ന സമയത്ത് ഞാനും എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സാകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഒരു ചേച്ചി പോയിരുന്നു. ആ ചേച്ചി വന്ന് നേഴ്സറി സ്കൂളൊക്കെ തുടങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞ്, നിനക്ക് അവിടെ പോയാൽ ആ പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും, നീ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ കഴിവുള്ളതല്ലേ, അപ്പോൾ പൊയ്ക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം എനിക്ക് താല്പര്യമായിരുന്നു. കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ 8 പേരാണ്. മൂത്ത 3 പെൺകുട്ടികളും 5 അനിയന്മാരുമാണ്. അപ്പോൾ അമ്മ ചന്തയിൽ പോകും, അച്ഛൻ കടലിൽ പോകും. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലോ ആരോഗ്യകാര്യത്തിലോ കുട്ടികളുടെ മറ്റ് കഴിവുകളോ ഒന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട്
പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ തീരദേശ ഗ്രാമങ്ങളിലെ കുടുംബങ്ങളിലല്ല. എൻ്റെ അനുഭവം അത് തന്നെ, എന്നെപ്പോലുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവം അതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പരിശീലനത്തിന് പോയി 5 മാസം 6 മാസം അവിടുത്തെ പരിശീലനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരിശീലനത്തിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വെറും ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രമല്ല, പ്രാക്ടിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘം, നേഴ്സറി, ക്രഷ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭവന നിർമ്മാണ സംഘം, ഇതിലൊക്കെ തന്നെ പോയി നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടും ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പരിശീലനം കിട്ടി ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വീണ്ടും മരിയനാട് തന്നെ വീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി. അവിടെ ഈ വനിതാ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഈ വല കെട്ടുകയും തയ്യൽ പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് 78 ആയപ്പോഴത്തേക്കും മത്സ്യ കച്ചവട മഹിളാ സമാജങ്ങൾ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും മഹിളാ സമാജങ്ങളുണ്ടായി. ഈ മഹിളാ സമാജങ്ങളിലെ കമ്മിറ്റികളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് മരിയനാട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ ചേർന്നുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുകയും ഒരു NGO തുടങ്ങുകയും അത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളവർക്കും വരാൻ പറ്റിയ ഒരു കേന്ദ്രമായിട്ട് പട്ടണത്തിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ PCയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ മഹിളാ സമാജം കമ്മിറ്റികളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യോഗം നടക്കുകയും ആ യോഗത്തിൽ അവരാവശ്യപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, പുരുഷന്മാരുടെ മദ്യപാനം, അതാ ബസ് ക്യാമ്പയിനിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് യാത്രാ സൗകര്യം ഒരു പ്രധാനമാണ്. കാരണം ചന്തകളിൽ രാവിലെ 10 മണിക്കാണ് ചന്ത കൂടുന്ന. പക്ഷേ നമ്മളുടെ സ്ത്രീകൾ നടന്നു പോകുന്നതുകൊണ്ട് രാവിലെ സ്വന്തം തീരത്ത് നിന്ന് മത്സ്യവും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് തലച്ചുമടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ന് ചരുവൊന്നുമില്ല, ഐസ് ബോക്സ് ഇല്ല. അന്ന് ഈ കുട്ടയെന്ന് പറയും, ഈ ഈറ്റ കൊണ്ടുള്ള കുട്ടയും കമുകിൻ്റെ പാളയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ മത്സ്യം വിൽക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മത്സ്യത്തിൻ്റെ വെള്ളം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ച് ഇവരുടെ ദേഹത്തിലാകും. അപ്പോൾ ഇവർ മണക്കുന്ന സാധനമായതുകൊണ്ട് ബസ്സിൽ കയറ്റത്തില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിട്ടിട്ട് ബസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളെയൊക്കെ സ്കൂളിൽ അയച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചന്തയിൽ പോകാം. കുട്ടികൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തും. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് യാത്രാ സൗകര്യമാണ് എന്ന് സ്ത്രീകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ എന്തുമാത്രം സ്ത്രീകൾ ചന്തയിൽ പോകുന്നുണ്ട്, ഏതൊക്കെ ചന്തയിൽ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് അതിൻ്റെ സമയം, ചന്തയുടെ റൂട്ടുകളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സർവേ നടത്തുകയും ആ സർവേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും സ്ത്രീകളെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ആ സംഘാടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സർക്കാരിലോട്ട് ഇതാവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു 78 അവസാനം തുടങ്ങിയ ഇത് 81 ഞങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ബസ് അനുവദിച്ച് നീണ്ട സമരങ്ങൾ നടത്തി ഒരുപാട് ലോബിയിങ് ഒക്കെ നടത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബസ് കിട്ടിയത്. അതാണ് ഈ ബസ്സിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ്. Thank you, Mercy. Nalini, can I ask you to say since you were also from the big, there's a lot of history, and thank you, Mercy, for giving us context, actually, that this kind of struggle doesn't come out of nothing. You have to come together for multiple things that connect your everyday, from where then you expand it to specific campaigns, etc., Otherwise, you tend to think that if you just come together for one thing, then you can survive. But actually, it's part of a larger picture, which Mercy, has laid out as a backdrop. Why is it important, Nalini, do you think, to recall? I mean, we're sitting in 2024. Sometimes yesterday seems too far away. Okay, so why is it important for us to remember an incident like this? Okay. Or other such movement moments. What is the significance of documenting them, of sharing them? I want you to reflect on it as somebody who has had many such moments and movements in your life, but also that, who's looking at how history is it being remembered? Are struggles being remembered? Are we learning from them? In all of those perspectives. Thanks, Vani, first of all, for having us. There are many layers to that question you asked, because I think this struggle, as you said, led to so many other things, and it grew out of other things as well. Primarily because the village that Mercy is talking about is where we first organized fishermen. And,
and that was a big struggle itself, fishermen against their moneylenders, and to form their own cooperative. And this cooperative is getting very strong. But I'm noticing that, oh, it's these women who are actually bringing all the money to the cooperative. The men are just going out to fish, but the women are converting this into money. But they are not considered by the government. You only had this word fisherman. Where is this woman in this whole process? And that's how we started organizing what Mercy calls these Mahila Samajams, to say, no, but this is a shared division of labor, and it's very unfair that you speak of this fisherman when the woman is actually doing half the labor. That's where our consciousness also grows as feminists, that this division of labor is actually a complementary division of labor. It's not an exploitative division of labor. How do you respect it? And then how do the women get their rightful share? And so that's when we started using the term fish worker. And if you notice today in government documents, both in our country and abroad, the term fish worker has begun to be used. So that's the start. It starts from there, actually, because we said we don't accept this word fisherman. Because even in Malayalam, the word is malsya toralali, it's fish worker. It's only in English you have this term fisherman. And it's from this, and I think that's why it's important to understand how this division of labor translates later, and how, because of certain use of language, women get left out of the mainstream. And women's contribution to the economy then gets invisibilized. So that's the long struggle we've had as to how we make women's labor more visible and women's contribution to the economy more visible. And of course, there are several stories to that, but I'll stop with this. But why is it important to remember these struggles that you're saying, whether it's of men or women? In this case, we're talking about the women's struggle, but it's true for many movements, many political movements. Why is it important for us to, is it important? Let me ask you a less loaded question, but a more complex one. Is it what important? Mercy didn't mention was that, you know, you speak about the big fish workers movement of this country, but this struggle was before the men came on the street. This struggle was 2 years before the fishermen actually came on the street. So the fishermen, but they even finally got visible, and it began to be called the fishermen's, and then fish worker, it was converted into that term. But yet, even in that struggle, women got marginalized. And despite the fact that women kept fighting for that space, it was not only space, and I think it's important for all of us to realize as feminists, it's not about men and women, it's about how you sustain livelihood and you sustain life. That's what the feminist perspective is all about. And in this case, it was the women who were bringing fish food to the market. And we wanted in the movement that the fish food remained in the country, remained on the table, because it's women who brought this fish to the market and to the consumer to consume. But as exports started, when the liberalization phase started, the fishermen wanted, of course, to get as much money as they could, and they would allow all the fish to be exported. And in the fish workers movement, we put up this struggle and said, no, you have to say, as fishermen, you have to make a demand to say you don't export our fish food. You export the other varieties, which we don't eat. I mean, in those days, when I came to Kerala 50 years ago, our fishermen were catching shrimp and they threw it in the coconut pits. They didn't eat it. And so we said, yes, you export it. That's what the foreigners want. Let it go. But don't eat the fish that women take to the market, which brings food to the consumer and which brings money back home. And we had many reasons to say this. It's because the artisanal fishery was far more sustainable than the trawl fishery that the government was subsidizing. And government put all its money there and not with the small fishery. And we had a lot of data to prove through our cooperatives that this was far more sustainable.
So this was a struggle, and unless you remember how these things happened and what was the role that men and women played in this kind of industry, you forget on which, I mean, you become just a consumer and you lose out the livelihood issues that we are facing today. Ashwati, I'm going to come in to ask you. So the story was inspirational. You described it as I'd heard anecdotally, and there was a spark lit. But when you got into it, you know, sometimes the spark is different from, you know, it can feel illusionary, and sometimes it can feel much deeper. So what was your experience? I think to just start from that, why storytelling, like why stories? I think I'll start with that, like take a couple of minutes for that. Because I think for all of us who get into like these sort of spaces of resistance, activism, or rights, or any of those conversations, it becomes, it's, yeah, of course there is like a collectivizing, there's an organizing, there's like, you know, sloganeering, there's protests, there are marches and all of that. But I think at the end of it, what stays with us are also those conversations we have with people around, like, or those stories that we hear from, you know, people about how they went for the first protest, or like what were the challenges when they were printing out a banner for this, or you know, how they were stopped when they were coming for this. And we are sitting at a moment where like farmers are being stopped from reaching a space to protest, right? So I think to hear a story and to convert it into a narrative, it's a huge challenge, because it's always like, where do we start? Like, what are those angles we need to include? And like today when we were, three of us were looking at the exhibition, and Nalini, Mercy Chiji was like, you know, but if you had included that particular bit, it would also have been nice, you know, like, so because everybody would want, it's something that sparked, like moved somebody, right? It's something else. So for somebody, it would have been like when they stepped onto the bus, that would be the moment. They would have wanted probably, you know, like bigger visuals of that bus. Or for some, it would be like those protests, or some would, like, it could be various things. So for us, when we were starting to, like, when I was going into the research part of it, was extremely challenging, because this is a story that I wanted to understand more about for a very long time. And there were very few literature on it, actually. There would be, ICSF, which Nalini Chichi is also a part of, SEVA, they had some documents, there were some reports where the dates were mentioned. But we were looking at a very different form. It's not a research article, right? It's a visual, it's a graphic narrative. So you need these visual references. So where do we go for those things? Like, this very simple thing, that very crucial aspect that Nalini, Mercy Chichi mentioned about the basket, right? Because our generation, we are used to seeing the aluminum dabbas in which the fish is brought. We've never seen that basket, that kotta, right? So when she mentioned that, so I'm like, oh Sidra, this is what we need in the picture. We can't have that aluminum, which is like, so very different from the Amarams and the other movies that we have seen, right? So to pursue that was very difficult. Some of it from, obviously, this interview that we had done with Mercy Chichi. But what we were very fortunate, because we also we wrote to like some filmmakers, some researchers, and they also gave us like older documentaries, some news reports somewhere. So YouTube is like a great space where you can find this. But one moment where we got stuck was the bus. Like, we really wanted to have a picture of the bus, in the image of the bus in the book. It was nowhere available. Like, we were Googling, we were looking and looking and looking. We couldn't find. Eventually, in some documentary, we found this one visual. We were like, wow, great. Yeah, screenshot. Maybe she can add on to that. Okay. I'll just talk about the artistic aspect of it. Actually, Sidra, if I can just jump in and say, why did you choose the graphic novel route? I think that's an important question which I was coming to, so this is my perfect moment to ask you. I think it's always wonderful to visualize something, especially when there is no visual document of it. I'm somebody, from a personal anecdote, my parents do not have a wedding photograph. Okay, so it's always nice to imagine what it would have been like. Similarly, it was also a time when it was the 100th anniversary of the Malabar Rebellion. So I was also part of a research team about that. We also didn't have any visual evidence of it, something to look forward to, just
to illustrate something or some person. So this, we had something to catch on to. And when we Gopika, Devika and Ashwati were thinking about, what we'll draw, how we'll draw it, how we'll depict it, what colors we are going to use, I was very selfish and I wanted to draw the past. I wanted to draw the past because although it was a challenge, there is a lot of, even if we only focus on some moments, that will convey the story. And if you have seen the exhibit there, the dialogues are very minimal, especially in the collages. I call it collages, not illustrations of the past. And the illustrations of the past is very, not in any order specifically, because Philomena is recalling it. So I think I've come back to that point of recalling things because we said the story, Ashwati said the story, where grandmother is recalling her past during the COVID time when everybody is home and in a lockdown. Yeah. So there is this enthusiasm that comes about when we see even the slightest, like we've been searching for something for very long and we see it, we keep it, and maybe for me it would have been a very nice moment of I got the picture of the bus and I took a screenshot and it's still there in my mobile. But how Mercy Chechi commented on when she saw it, she wanted something more. So there is always going to be that gap, but it is very humbling when we, as artists or as researchers or as writers, when we are, resharing something that has already happened. We are only going, there's only so much somebody, especially an outsider, can do. But the idea is to give most to it and also bring collaborators from the community itself. And that is something I think Ashwati has been able to network well for us as artists also. So we got contact with Vipin, we got contact with Mercy Chechi. So Mercy, she would send audios of conversations with Mercy Chechi, or we would even talk to Vipin about the newer generation things. So yeah, the collaboration from the community is something that helped us bridge that gap in the visualization also. Add one thing. So just to give a context, we saw the visuals, but to just acknowledge the artist involved in this. So we had 3 illustrators, Sidra, Gopika and Devika. So like she said, she wanted to do the past, which is we've used a colorful past and a very drab present, which is like just 3 colors, like white and blue, like a shade of blue, and white and black in a shade of blue. Because during COVID, obviously, like it was a drab, at least for most of us, it was a very drab and dry period. And the past seems more colorful, or like somebody is recalling the like vibrant, energetic, enthusiastic past. And for us, it's also, I think, like how Vani started. It was a time when a lot of people started opening up about their past, which we did not know of, like something that they have done, been part of, which was probably something that they hadn't gotten a chance to share. So anyway, those were the 3 artists. We had somebody named Ubita, who had done the calligraphy of it, like yeah, if you know calligraphy, what it is. And when this was initially, we had done it in English, but we also we wanted to do it in Malayalam also. And in Malayalam, we wanted to use the dialect of the village where it is set. And for this, we had Vipin, who's from the community, who's a researcher and does a lot of work with the community. So he was like, he would send us these written Malayalam text in their dialect, which is inaccessible for even me because I'm from Trivandrum, but it's not something that if I read it, I would understand. But we wanted to keep that in the Malayalam version of it. And we had somebody named Agdam who had done the whole layout part.
part of it. So it's like, again, like whoever, who can do this? Acha, like Sidra knows somebody, like I know someone. So it's like I said, it's a very jugadu way of working for a collective, because at the end of it, if it's not about one person like researching or vision or something, but it's about like people coming together and putting together what they can do and what they're interested and passionate about and what they can contribute the best in, so that the story reaches like a wider group, I guess. I think it's something like what Mercy was saying, no, when she started by saying it wasn't just me. It was a larger group, and I think a lot of actually projects, I mean, even solo artists draw from the world around them, okay? And in politics, certainly, I think we've learned that the only way to do it is to do it together. So Mercy, I want to ask you, what did it feel like? I know that you felt like something should be there, but in general, what did it feel like when you saw the novel? അശ്വതി എനിക്ക് ഇത് മെയിൽ ചെയ്ത് തന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കത് കണ്ടിട്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിരുന്നു, എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഞാനത് അശ്വതിയോട് പറയുകയും ചെയ്തു, ഇത് ആളുകൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല ഈ ചിത്രകഥ കണ്ടാലെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ പിന്നെ വേറൊന്ന് പറഞ്ഞത്, ഇത് എന്നെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ അതിലൊരു വ്യക്തി മാത്രമാണ് ആ സംഘാടനത്തിൽ. അതിനൊരു കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് ഈ പ്രവർത്തനം നടത്തിയതെന്ന്. അപ്പോൾ അത് ആ ലിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 78 ആദ്യമായിട്ട് ഈ സ്ത്രീകളെ മഹിളാ സമാജങ്ങളിലെ കമ്മിറ്റികളെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയതിൻ്റെ മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് അന്ന് മുതൽ ഇത് തുടങ്ങിയത് മുതലുള്ള മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അശ്വതിക്ക് കാണിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അശ്വതിയോട് പറഞ്ഞു അത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ആ ലിസ്റ്റ് കൂടെ ഇതിലിടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അത് മത്സ്യവിപണനം നടത്തുന്ന സ്ത്രീകൾ തന്നെ ആ കമ്മിറ്റിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എന്നെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ അത് എൻ്റെ മാത്രം ഒരു പ്രവർത്തനമായി മാറും. അതൊരു ടീമിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. രണ്ടാമത് ഇത് ഞങ്ങൾ ഈ സ്ത്രീകളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും വളരെ കളിയാക്കി. ഇത് ബസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല, ഇത് എങ്ങനെ സ്ത്രീകൾക്ക് ബസ് തരും, മണക്കുന്ന പ്രത്യേക ബസ് എങ്ങനെ തരും? അപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഫാക്ടറികളിൽ കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക്, സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ പോകുന്നവർക്ക്, സ്കൂളിൽ പോകുന്നവർക്കൊക്കെ ബസ്സുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതൊരു തൊഴിലെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ്, അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ബസ് തന്നുകൂടാ? അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസമാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഗ്രാമങ്ങളിലും കുറച്ച് അംഗൻവാടികൾ തുടങ്ങാം, പിന്നെ ഹെൽത്ത് സെൻ്ററുകൾ തുടങ്ങാം, അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ബസ് തരാനായിട്ട് യാതൊരു പ്രൊവിഷനും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല, ഞങ്ങൾ ഇത് നേടിയെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീകൾ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നളിനി ചേച്ചി പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമരങ്ങൾ അതിനുശേഷം ആദ്യം സ്ത്രീകളാണ് സംഘടിച്ചത് ഈ ബസ്സിന് വേണ്ടി. 78 മുതൽ 80, അത് കഴിഞ്ഞാണ് പുരുഷന്മാരെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്, മത്സ്യസമ്പത്ത് കുറയുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സമരങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കിയാലും സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം വളരെ കൂടുതലാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾ. കാരണം സ്ത്രീകളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സംഘടിച്ചാൽ കരയുന്ന കുഞ്ഞിനെ പാലുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സ്ത്രീകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് ബസ് 81 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ നേടിയെടുക്കാമെന്നുള്ളൊരു തരത്തിലായി. പിന്നെ തൊഴിലാളികളായിട്ട് ഇവരെ അംഗീകരിച്ചു. കാരണം മത്സ്യത്തൊഴിലാളി എന്ന് പറയുമ്പോഴും പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാരെ മാത്രമാണ് തൊഴിലാളികളായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ സ്ത്രീകളെ ഒരിക്കലും തൊഴിലാളികളായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്ത്രീകളെയും തൊഴിലാളികളായിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയും അവർ തൊഴിലെടുക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് അവരുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ഈ ബസ് മാത്രം അല്ല, യാത്രാ സൗകര്യം മാത്രമല്ലായിരുന്നു, ചന്തകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, പിന്നെ തീരദേശങ്ങളിൽ വീട് വെച്ച് താമസിക്കുന്നവർക്കൊന്നും പട്ടയമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീകളുടെ ഡിമാൻഡുകളിൽ ഒന്ന് പട്ടയം, 2 ചന്തകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, ബസ്, ഈ 3 ഡിമാൻഡ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും സമരത്തിലോട്ട് പോവുകയും. പിന്നെ ഈ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ 3 പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു, പിന്നെയാണ് ആൺകുട്ടികൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അനിയന്മാരാകുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ 3ാമത്തെ പെണ്ണിനെ പ്രസവിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചത്, പെണ്ണിനെ പ്രസവിച്ചിട്ട് വന്നാൽ ഇവിടെ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാൻ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത് കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നു വന്നത്. ഞാനൊരു പെണ്ണായി ജനിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും അമ്മയുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന വേദന അമ്മ അത് പറഞ്ഞ് കരയുമായിരുന്നു. അപ്പം അന്ന് ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തായിരുന്നു, ഈ എൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ
മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിൽ ഈ സ്ത്രീധനം എന്ന് പറയുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ പെൺകുട്ടി ഒരു പിന്നെ എന്താ ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിക്കുന്നത് ഒരു സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഒരു പെണ്ണായിട്ട് ഞാൻ ജനിച്ചുവെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിന് ഈ സമൂഹത്തിലൊരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു അഭിമാനം തലയുയർത്തി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് ഉള്ള ഒരു വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു അവസരം എനിക്ക് ഈ പരിശീലനത്തിലൂടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്നെ പരുവപ്പെടുത്തിയെടുത്തതിൽ എനിക്ക് പിന്നെ ഫെമിനിസം ആയിരുന്നാലും ജെൻഡർ ആയിരുന്നാലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പിന്നെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കെതിരെയും പരിസ്ഥിതിക്കെതിരെയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ശേഷി എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നളിനി ചേച്ചിയും ഏലിയാമ്മ ചേച്ചിയാണ്. ഏലിയാമ്മ വിജയനും നളിനി നായക്കുമാണ്. ഇവരാണ് എനിക്ക് ഈ അവബോധം, ഒരു ജെൻഡർ അവബോധമുണ്ടാക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റായിട്ട് വളരുവാനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കരുത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇവർ രണ്ടുപേരിൽ നിന്നുമാണ്. ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ് പോലും പാസ്സാകാത്ത ഒരാളാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്ന അനീതി കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ തുടങ്ങിയത്. No, she's translating. Nalini, I want to ask you, what did you think of the representation of the times in the book? Because, you know, because now this is the visuals we are carrying. Okay? I think Sidra really talked about not having visual references for many moments, and I think that's actually very potent. Actually, the matter you speak about, because which is why some people are now writing like fiction around movements or various things, because you actually, how do you hold on to some such really important moments? And I know that for myself now, this is the images I carry of this moment. I have no other reference, and we're probably not going to have any, at least for a long time. So tell us what you felt, and I think it was very interesting for you to not do detailed features of faces, so that you kept this idea of them as a collective group rather than individuals. You know, precisely what Mercy is always saying, that it's not individual, wasn't just me, it was a lot of us together. So what did you feel when you saw the book? Yeah, since you haven't seen the book, I mean, it may not make much sense to you, but it starts with this whole COVID idea that this fisherwoman loses her sense of smell. And I think these people don't even realize, but they who did the work, because that's the first thing we started off working with 50 years ago, because the children from the fishing community were kind of marginalized in schools because they smelt of fish, and they were marginalized in alimasi narno ena parnadondale. So, and they wouldn't go to school. So our work started off by telling children, no, come, let's have a good bath before you go to school. You have to go to school, but you have to smell good, because you were so I think you didn't even realize this. They've started it with COVID, when this woman cannot smell. The fisherwoman cannot smell. But 50 years ago, they couldn't go. They were marginalized in school. They were even sometimes asked to stand out, go home, and they refused to go to school. We knew many children in the village who refused to go. So without knowing, you've touched a very important, whole social, cultural context, which is why the community was marginalized. Everybody smelt. Look, everybody wanted to eat fish, but nobody wanted a fisherwoman to come near. So this kind of ostracism, because you smelt, but you had to have fish on your table. So this dichotomy in people's lives is what we as social workers in the community tried to dispel. We said, what the hell? Why are you eating the fish? So our whole thing was to tell the children, no, come have a bath and go to school. And we would stand there near the well for children to bathe and go to school, because we wanted them to go to school, and say, look, and we would keep their clothes away from the dried fish. They didn't have much space to live with, and fish and dry fish and everything was stored together. And we would say, no, you put the dried fish there and your clothes here. And
So it was a whole process we started with, So I was just thinking, this little book starts 50 years later, but actually the story about smell is what isolated this community and kept this community backward, So we don't see that part, but that's the real story. Yeah, please. So just to add on to this, one portion towards the end where, people are happy and again the market has started and there's a mother and a daughter, they're coming and buying the fish and the mother says, so it's great that they've got a separate bus. So one thing that, like, a lot of assertive or affirmative actions can also be discriminatory in that sense. So when you say, you need like housing or like hostel facilities for Dalit students, there'll be a separate hostel for them, right? They'll build a separate hostel. It is not about like, building another hostel and ensuring that they're distributed, all students are distributed across. It's about building a separate hostel. So it's about giving a separate bus. It's about like, having separate timings for women in colleges when they say nights are not safe for us. Okay, come back to the hostel at 8 o'clock. Your curfew is from 10 to 8. They've slashed it from 10 to 8. That is how they make spaces, like equal, at least like in the imagination of the state or, which is like corporate induced or whatever. So that is one thing we wanted to put across also. And when COVID happened, where, suddenly like people were losing one sensory, very strong sensory ability, right? And what did that do in that process? Like in Delhi, like, or in UP, there were so many deaths and people were being like cremated like every day, like piles and like hundreds of people were being cremated, right? And there were a lot of migrant workers who were going and living in those crematory spaces because there were notes. So what was going on? Like, how do we perceive like sense of like smell in that space? So what does that do? So that is one question that we wanted to like leave. Whether taking away or using, okay, I was in fact discussing this recently with a friend of mine who is a fisheries researcher. And she was telling me about this workshop that they had done with a few students. And what they had done is this is in Tamil Nadu. They had two site visits. So one was a fish landing sites where fish catch was brought by fisher people, and it's like smelly. People are like in like stinky clothes, or you have to like walk around with like thoda like tiptoed or whatever, so that your sneakers doesn't get the smell and it doesn't stay on. The second site that they visited was a like a shrimp like factory, where it was like completely like sanitized, like, okay, like all these girls, young girls were in proper boots and thing, and they were all peeling like shrimp. So the person was apparently taking them around and showing them, see, we've built like such a great space and like everyone is like so happy and healthy and like they get good food and whatever. But these are all probably like underage girls, because what they want is like women small hands, like with women with small hands to do the peeling. So this whole perception of what is like a good, like clean, nice working space, or a nice space, or a healthy space, or an equal space in our imagination, in people's imagination, like it would vary, and how do we reach a consensus on that's also something that we were like, in our conversations, like trying to understand, I guess. Yeah, that's actually why I particularly like the title, although I remember being a bit surprised when that's what you all sent us, because I think that it does suggest that segregation and that you're not dealing with the core problem of discrimination that Nalini just brings up, saying you want fish on the table, but you don't want to deal with the fisher person, right? In any form. You want it to magically just appear on your table. And it's not going to happen. I mean, even if you're going to get it in a frozen pack, somebody has gone fishing, somebody has handled it, somebody has shelled it, and somebody's put it in a packet, So I think that is something, and I actually found also, like Nalini, very potent the beginning of the thing of the woman losing her smell, because smell is the basis of discrimination that's running through. So I think that it makes us reflect about a lot of other kinds of discrimination that we do. If you talk about, we refer to Bhalaswa, we were talking about Bhalaswa, the landfill in Delhi a little earlier, and there also the children of rag pickers have the same problem of not being able to go to school, not being able to
play with other children, etc., because, you know, they smell of the garbage, because we all actually do smell of what we eat and where we live and all of that. So I think it's very potent, it's an exciting, it pretends to be a light, easy graphic novel, but I think it opens up deeper issues. So I think that, Sidra, is there something you want to say? Yeah, I think we also ended the book even in the last illustration. So we planned on depicting the smell is, you can't smell the book or the PDF of it. So what we did was there was a translucent soul. In all pages, we have a translucent soul. That is the smell. And even in the last page, even as the young girl is, out of it and she's wearing a mask and all of that, but the smell, that swirl is still around her. So even though that movement ended up in a somewhat good note, the smell is still there. It hasn't gone anywhere. It's still there. It is as it was 50 years ago. It's still there. Nothing has changed about it. Maybe the products used to, subdue it might have changed. We even have that imagery of a soap. But yeah, even the book ends with it. The issues are still there. The community is still facing those issues. And this book is in no way a full stop to any of those moments. I think, yeah. Just to add on to that, I think it's about those perceptions also, right? Like, will it change if somebody changes, like, gives up, doesn't start stops using their second name? Will caste be, like, taken away from that? Like, will those perceptions, or there is a way in which, as a community, I think, as a society, we operate, and how caste operates, where you come from, like, which community we belong to, which area you belong to. They'll all, like, these are markers, right? And these are markers for everyone to, like, sort of locate you. And that location is very crucial for people to perceive who you are and how you are, and even rate what you do. So I think yeah, we need to, like, maybe think a bit more about how, as a society, we can, like, rethink these things and probably reorient ourselves in building a better tomorrow, I guess. ഇത് ഒരു ചിത്രകഥയായിട്ട് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ എത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവം, കാരണം ഒരു 40-40 വർഷമായിട്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സമരം നടന്നതായിട്ടും സമരം ചെയ്ത് ബസ് യാത്രാ സൗകര്യം നേടിയെടുത്തതായിട്ടും ഒന്നും കുട്ടികൾക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഇതൊരു ചിത്രകഥയായിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ചും മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സ്ത്രീകൾ നടത്തിയ ഒരു ഐതിഹാസികമായ സമരം ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. അത് ചെയ്ത പ്രത്യേകിച്ചും വാണിയും ഗ്രൂപ്പിനും അതേറ്റെടുത്ത അശ്വതിക്കും സിന്ദ്രയ്ക്കും നന്ദിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം എൻ്റെ അനുഭവമാണ്. കാരണം ഞാനൊരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ മോളായിട്ട് ജനിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഈ മീൻ മണക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂളിൽ കഴിവുകളുണ്ടെങ്കിലും ആ കഴിവുകൾ അംഗീകരിക്കുകയോ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങിപ്പോയതും എനിക്ക് തുടർന്ന് പലരും എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്ക് സ്കൂളിലും ഒന്നും പോയി തുടർ പഠനം നടത്താൻ കഴിയാത്തതും ആ ഒരു അവഗണനയുടെ പേരിലാണ്. അപ്പോൾ ആ അവഗണന നേരിടുന്ന ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിന് ആ അവഗണനയിൽ നിന്നും ഒരു മുൻഗണനയിൽ വരണമെന്നും ഞങ്ങളെ സമൂഹം അംഗീകരിക്കാനും തയ്യാറാകുമെന്നും വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ഞാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയതെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഈ അനുഭവം കേൾക്കാനെത്തിയ എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട്. Thank you, Mercy. Just to add that this struggle took place in Kerala, and for women to have this transport, and of course how it came. But at that time, when George Fernandez was the minister, and he knew that we had this struggle in the south, it was a time he managed to get a free transport
for fisherwomen on the trains. Because you know, in Maharashtra or Gujarat, and people travel by train long distances, so the fisherwomen had a special wagon where they could put their baskets for free and go to the markets. Yeah, so that had a ripple effect at that time, which still exists. And I think that's the perfect note on which we should take this for, because I think I really love what Sidra said, that this is, and that swirl is something that sort of you almost subliminally, like some gentle aroma or not so gentle aroma, after a point you get used to any smell, as a matter of fact. And I like that runs through the sort of the book. And in this moment, before we open for any questions, feedback, etc., I want to acknowledge the painter. Thanks to Aditi and the team at Kerala Museum, they know the sign painter called Vishwanath, who's done this fabulous job with the waves, in the gallery. So he's not here, but it's a moment to acknowledge him, because he's done such a fabulous job to lay context. And thank you so much for making it happen, all of you. And thank you, Mercy. Thank you, Nalini. I want to really open this moment to all of you in the audience. If you want to ask any questions, if you want to just respond, those of you who have seen the exhibition, or you've had a glimpse now in our presentation, then the book is of course there for you all to browse. Thank you all for coming. എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ആ ബസ് ആദ്യത്തെ ദിവസം ബസ് വന്നപ്പം മസി ചേച്ചി ബസ്സിൽ കയറിയായിരുന്നോ? ആ ഒരു അനുഭവം ഒന്ന് പറയാമോ? ആദ്യമായിട്ട് ബസ് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു സന്തോഷവും ആ ഒരു അനുഭവം. അല്ല, ആദ്യം ബസ് 81 ഓണാഘോഷത്തിന് ബസ്സൊക്കെ തയ്യാറായെങ്കിലും ഒരു ബസ് സ്ത്രീകൾക്കായിട്ട് തന്നില്ല. അവർ ചെയ്തത് ഓണാഘോഷത്തിന് അവിടെ ഘോഷയാത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഘോഷയാത്രയിൽ ഈ ബസ് അവർ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അന്ന് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരായിരുന്നു, അവർ ഈ ബസ് പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളൊരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്തി. ഓണാഘോഷത്തിന് വേളയിൽ എഴുന്നള്ളിക്കാനുള്ളതാണോ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്തി. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞതും അവർ ബസ്സിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം പരസ്യമായി നടത്തിക്കൊണ്ട് ബസ് തന്നു. അതിൽ ഞങ്ങൾ കയറി. ബസ്സിലെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും കയറേണ്ടി വന്നു. കാരണം ഈ സ്ത്രീകൾ സംഘടിച്ച് വാങ്ങിച്ചതാണെങ്കിലും അകത്ത് കയറും. അവർക്ക് പല സ്ഥലത്തുനിന്ന് വരുന്ന സ്ത്രീകളാണ്. ഇപ്പോൾ തീരപ്രദേശത്തെന്ന് വെച്ചാൽ സിറ്റിയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ 3 ബസ് സ്പെഷ്യൽ ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സിറ്റി മേഖലയിലാണ് ഇട്ട. രാവിലെ ഇവരെ ഒരു പാളയം മാർക്കറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വിടും. ഈ 3 ബസ്സിലെ സ്ത്രീകളെ വിടും. എന്നിട്ട് ഏതൊക്കെ ചന്തയിൽ പോകുന്നോ അവർ ആ റൂട്ടിലേക്കുള്ള ബസ്സിലാണ് ഇവരെ കയറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ആ റൂട്ടിലേക്കുള്ള ബസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ ഞങ്ങളും കൂടെ കയറിപ്പോകും. ആ ബസ്സിൽ കയറും. ഈ ചന്തകളിൽ പോയി ഇവർ ചന്തകളിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ ബസ് വീണ്ടും വന്നിട്ട് അടുത്ത ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോൾ ഈ സിറ്റിയുടെ അടുത്തുള്ള ആണല്ലോ ചന്തകളുടെ സമയം പല സമയമാണ്. ചില ചന്തകൾ 9 മണിക്ക് തുടങ്ങും, ചിലത് 10 മണിക്ക്, ചിലത് 11 മണിക്ക്, അങ്ങനെയാണ് ചന്തകളുടെ സമയം. അപ്പോൾ ഈ ബസ് പോകുമ്പോൾ ഈ ആദ്യമായിട്ട് ഈ കണ്ടക്ടറും ഡ്രൈവർ വന്ന് പറയുന്നവർ ഈ സ്ത്രീകളെ ശരിക്കും കളിപ്പിക്കാനൊക്കെ നോക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ബസ്സിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് പോയി ഇവർക്ക് പാസ്സാണ് കൊടുത്തത്. അന്ന് 50 രൂപയായിരുന്നു ഒരു പാസിന്, ഒരു മാസത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ആ പാസിൽ കയറുന്ന ദിവസം ടിക്ക് ചെയ്യിച്ച് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 1 മാസത്തോളം ഞങ്ങൾ മാറി മാറി യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സംവിധാനം വിജയകരമാക്കിയത്. അവരെ വിചാരിച്ചു 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബസ് നിർത്തൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല. അത് ഞങ്ങൾ പരീക്ഷണാർത്ഥം നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. ഈ അടുത്ത ഒരു കോവിഡിന് തൊട്ട് മുൻപ് ആ ബസ്സെല്ലാം നിർത്തി, നഷ്ടത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിൽ അതേസമയം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഈ ബസ് ഇപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് KSRTCയുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വകുപ്പ് മന്ത്രി തീരപ്രദേശത്തുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ പറഞ്ഞു KSRTC സ്പെഷ്യൽ ബസ് മത്സ്യവിപണനം നടത്തുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു 3 ബസ് ഇപ്പം ഫ്രീ ആയിട്ട് പാസ്സൊന്നും വാങ്ങിക്കാതെ ഇപ്പം വിടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പം എല്ലാ KSRTC ബസ്സിലും ഇപ്പം മത്സ്യ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെ മീനുമായിട്ട് അവരെ കയറ്റുന്നുണ്ട്. എല്ലാ റൂട്ടിലും കയറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഒരു മണവുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പം അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. ബസ്സിൽ കയറ്റിയില്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ ബസ് തടഞ്ഞിടും അവിടെ.
അവർ തടഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ മത്സ്യം കയറ്റിയിട്ടേ അവർ പോകത്തുള്ളൂ. Anyone else? Thank you for a lovely question, you know, which sort of evoked also some of the games that gets played, and how do you finally experience it? Do you have one here? Well, it's not really a question, but it's more like an appreciation. Because, I mean, I'm an architect by profession, but then I have been one of the few fortunate ones who have been also mentored by Nalini and Mercedes and all that, known them for the last almost 34 years, I think. Quite early in my career, I chose to kind of work with some of the housing projects. And I think what we discussed today, and I really appreciate that because I'm probably somewhere in that cusp generation, and every time I kind of interact with people like them, I feel that there is so many layers, as Nalini was saying. And I think what we touched today was just probably a tip of all the struggles that has been going on so consistently over all these years, and to look at it that this younger generation is taking the lead to kind of understand it and communicate it across very, very good initiatives. So very happy to be here. I don't know whether I should refer to her as Nasi Chechi because I think I'm older than her. But first I want to say that I'd heard so much about her, and now, you know, she's like the Rosa Parks of India. Wow. So we need to... Nalini, of course, I know, but she may not remember me. I used to be active in Trivandrum for many years. I ran a company called Penpal there for... So, but my question here is that, you know, I don't think anywhere else in the world today, in developing countries, you will find women carrying fish from home to home. These are sold in places which are equipped properly, etc. So, is the solution, I mean, isn't this a peculiarly Jugad and peculiarly Indian solution that we, instead of addressing the root cause and trying to find solutions, make them, organize them into cooperatives so that they run modern, well-equipped, with freezers, etc., and we preserve them in exactly the same way as they sold fish 100 years ago. Is that the right way to have done it? That is a question for Mercy and Nalini, I think. ഒന്ന് ഈ മാറ്റം ആവശ്യമാണ്. അത് പുതിയ തലമുറ ഇപ്പോൾ 2 വീലറിൽ മത്സ്യം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്, ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മത്സ്യം വിപണനം നടത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ മത്സ്യം കിട്ടുന്ന സമയം ഓരോ സമയമനുസരിച്ചാണ്. ആ മത്സ്യം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരൊരു തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന കണക്ക് വാഹനം, ഇപ്പം സ്ത്രീകൾ ഓട്ടോയിൽ മത്സ്യം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്, തലച്ചുമടായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചന്തകളിൽ മാത്രമല്ല, വീടുകളിൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വീടുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുന്നതും അധികം കുറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അവർ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയിരിക്കും വീട്ടുകാർ വന്ന് വാങ്ങിക്കുക ചെയ്യുന്ന. പഴയ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ നടന്ന് വീടുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി മത്സ്യം വിറ്റിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 10-15 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആ മാറ്റം കാണാനുണ്ട്. തലച്ചുമടായിട്ടല്ല അവർ പോകുന്നത്. ഇപ്പം അവർ വാഹനങ്ങളിൽ പോയി തന്നെയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, KSRTC ബസ്സിൽ അവരെ കയറ്റുന്നുണ്ട്, ഓട്ടോ പിടിച്ച് അവർ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഓട്ടോ പിടിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. ചെറിയ കച്ചവടക്കാരും അല്ല ഇപ്പം അവർ വലിയ കച്ചവടക്കാരാണ്. ഇപ്പം അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങളിലും ഐസ് ബോക്സുകളിലുമൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് അവർ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ തീരത്ത് ഇപ്പം മത്സ്യം പഴയതുപോലെ മത്സ്യം കിട്ടാനില്ല. മത്സ്യസമ്പത്ത് വളരെ കുറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ വരികയാണെങ്കിലോ നീണ്ടകര പോവുകയാണെങ്കിലോ ട്രോളിങ് അടുത്തട്ട് മത്സ്യം പിടിക്കുന്ന മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തട്ടിൽ ട്രോളർ ഉപയോഗിച്ച് പിടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്, കുഞ്ഞുമുട്ടയൊക്കെ നശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ തീരക്കടലിൽ ഞങ്ങളുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയും കൊല്ലം ജില്ലയും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നീണ്ടകര ഒഴിച്ചുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് മത്സ്യം പിടിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ മത്സ്യം കിട്ടാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം ഒരു
കൃത്രിമ തുറമുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അവിടുത്തെ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് വളരാനുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മത്സ്യങ്ങൾ മുട്ടയിട്ട് വളരാനുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പഴയതുപോലെ മത്സ്യം കിട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പം പലപ്പോഴും ആശ്രയിക്കുന്ന എവിടെയാണ്? സ്വന്തം തീരത്ത് നിന്ന് മണലുമായിട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന മത്സ്യം വാങ്ങിച്ച് വിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഗതികേടിലാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ. പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന പൈസയാണ് വീടുകളിൽ എത്തുന്നത്. പുരുഷന്മാർക്ക് കടലിൽ മത്സ്യസമ്പത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വരുമാനവും ഇല്ല. അവരുടെ എണ്ണക്കാശും മെഷീൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എണ്ണ വേണം, എണ്ണ വാങ്ങിക്കുന്നതൊക്കെ നഷ്ടത്തിലാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പം എൻജിൻ റിപ്പയറിങ് ഇതിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ത്രീകൾ പോയി വിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പല കുടുംബങ്ങളും ഇന്ന് നിലനിന്ന് പോകുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവം. But maybe I need to answer that also. I'm sorry I didn't recognize you. No, there are two aspects to this. One is that we are in a tropical fishery, which is very different from a temperate fishery where we have a huge variety of fish in much smaller numbers than a temperate fishery has. But we have brought a temperate fishery technology into our tropical fishery where you take bulks, large quantities of fish out of the ocean. Now, that's not the way the traditional fishers worked. They understood that there is this variety because there's a cycle in the ocean as well, a food cycle in the ocean as well, one being the food for the other. And so they would use nets which were suiting the kind of fish that spawned in that particular season where there was a large amount of that fish. So when I came to the fishery 50 years ago, each fisherman had the minimum of 4 different kinds of nets for 4 different seasons. And he would pawn one net so that he could have money to fish in the next season. And we would have that system. We had a pawning system. We kept the net, one net, and gave advance for the next season. That's how our cooperatives built up in Kerala. Our cooperatives, not the government ones, but which government has taken over now. So there's a difference between a tropical and a temperate fishery. So that's one side of it. The other side of it is, how do you sustain? The sustainability of the resource is very important. The fact now that you're using a technology which is not suited to the resource is the reason why fish has depleted everywhere. And what Mercy is saying, that we are facing, and now of course it's all aquaculture, you grow the fish now. So you've deprived an entire community of a livelihood, as well as you've destroyed the ocean, which was the bed for this regeneration of sea life. So we've not lived with the environment as the fishers normally did. And we have seen all this, the change in our lifestyle. And so, and we are paying for it in another way. So it's not we who are paying, but it's the people who lived on that resource who are paying for it. And this is happening worldwide. So I think we have to think about, rethink. While we are talking about issues of climate change, we also have to think about our own lifestyle changes and how we would respect the environment in which we are living and in which provides us food. So, and who controls the food production today? Do you want everybody to have a share of food production, or you want 2 or 3 production houses to control the food that we are eating? So if we are going in that direction, fair enough. But if we want to sustain livelihood for all, and we want to sustain our environment and our resources, then there's another way to it. Thank you. I actually want to, I'm going to draw this to a close. We can now informally talk, I think, beyond this. And I actually want to start by thanking, now for a change, the Storyboard Collective. I want to actually say that this is precisely why I think at Reframe we were excited when your project came up. Because for us, this is one of the ways in which you restart conversations. In the context of the past, you bring out and talk about the contemporary. So I'm really glad that your last question actually provoked a conversation about where we are at today and what its relationship is, and why standards of what we struggle for are contextual, that there may not be global answers for everything, right? And or let's say pan answers for everything.
And I think that when we saw the project proposal, that was we knew that, okay, content-wise, it would be rooted in a solid research process, but that this was our hope. So for us, this is a very special day because we've not managed to do this. You know, many of our projects were released online and stuff like that, so it was not very satisfying for either for them or for us. But this is like the ideal moment, right? We are sitting where it was done, and we are able to then connect why that's important and why a new way of articulating that past then provokes us all and draws us into a conversation about what does it still mean. And then, of course, who better to have with us today than Mercy. Thank you very, very much for coming. Both of them were so sporting. I tell you, y'all are role models in terms of, you know, what I want to be when I'm older. I know I have a lot of gray hair, but I have a way to go. And and Nalini, thank you so much, both of you, for coming and really grounding this discussion. And thank you to both of you and to the rest of the team. Very specially, tell them we miss them, and thanks a lot for just triggering this off again. This is precious, and this is the precious. I'm happy to have shared this moment with all of you, and thank you to Aditi and the museum to actually be hosting us, where we're able to collaborate on this event. Aditi, can I now ask you to please come in and formally close? Thank you. First, congratulations to you all for the collaboration that resulted in this beautiful illustrated book. Why such grantee work is so exciting, and Vani took the word right out of my mouth, as I was going to say precious, but we can bring it back to you all over and over again to unpack in many different ways. And it doesn't just stop with the creation of that one book. And this discussion and further, hopefully, it will go on to bring information and your perspectives as artists into. Thank you, Mercy Alexander and Nalini Nayak, for bringing your personal, historical, local, and generational perspectives to this discussion in the making of the graphic novel Reserved. The book is there at the back for anyone who wants to have a peek at it. You can also go back into the gallery. The gallery is not closed yet. Have a look and see the painted wall, because that gives a big, a setting to the book. Ashwati and Sitra, much of what you have said today resonates with what we do on the Janal Digital Archive as well. Many of the challenges we are facing as well. So thanks so much for sharing your process, especially the fact that you faced so many challenges finding visual references. Even though it's the past 50 or 60 years, there's still not enough, in our world today, we're so used to having a photo on someone's phone somewhere to look at, to draw and sketch from, that it is a really difficult process. So I can fully appreciate where you are, and I'm sure the Janal team also can understand, this whole search that you all went through, and you did it in a very short time as well, which is amazing. So congratulations to you all. I'd like to thank the GeoJet Foundation for the support of the Janal Talks lecture series and the Janal Digital Archive. It's because of their support and their sort of insight into what value this will bring for not just students of history, but also artists, say sociologists, for anthropologists, for anyone who's doing work across 2 or 3 disciplines especially. You can access a lot of the visual material that you might be searching for is there on the digital archive of the museum as well now. So for their foresight into what this might become also. So we thank the GeoJet Foundation for that. The G-Fest is on till May. And it's artwork and a lot of collateral programming around it. Every weekend there's something happening. We have local collaborators in March, the Raising Our Voices Foundation that is going to bring in perspectives specifically on awareness relating to women's issues, on whether it's women's health or safety or public spaces and a whole bunch of other things. So please spread the word, bring your friends, and share the detailed information pamphlets and things that we're sharing on your devices. Please reshare them. You can connect with us on Instagram as well. And
schedules for each one of the events coming up around there also. So please reshare, please come, please support GFest, please be there in large numbers so that we can take this forwards. Yeah, thank you to Reframe, especially Vani, Niharika sitting over there, and thank you to the Kerala Museum team for coming together, putting up the show along with the Reframe team, and Nawaz especially at the back there, who've done a lot of work. Yeah. No, before, may I also thank these two artists, thank this group for making alive a very old story and putting it on the roadmap again. Thank you very much for what you have done. I should have said that in the beginning, I'm sorry. We'll close the session for live now, but we can, if anyone has questions, you can still use the mic and ask so that everyone else can hear as well, and we can still continue informally discussing this topic. So if anyone